It don't happen again, my wonderful people. Make on hear this information. Oh, this one just they reach my table now. And the information, they say Italy don't grant a permanent society to Biafra IPOB for their what? Their embassy. In other words, Biafra have secured a permanent place for our consular in the people of Italy or Italy, depending on how you want to pronounce it. This is a very good news, my people, and I will not hide my feelings on this. So, PCC. I must confess. Anyway, let me know what much of the time the message is not all about reading, but we are going to listen to the clip, just like the writer put it up here. So just follow me. Let me lead you to a way that will lead to success, not the one that will lead you to doom. So my people, please, as you are watching, kindly like, share, comment, and keep subscribing for more interesting videos. So please make sure this message goes viral. Follow us on all our social media handles, and I promise you, you will never regret doing that. So if you don't mind, regardez. In a significant development for the indigenous people of Biafra IPOB and the ongoing Biafran self-determination movement, reports from IPOB diaspora sources indicate that the Italian government has allocated a permanent facility to the self-determination movement in Italy, described by IPOB representatives as a life authorization. The move is hailed by supporters as a key achievement in building a stable international presence for the organization. The announcement gained traction on January 20th, 2026, through posts by prominent IPOB figures, including diaspora activist Chinasa Nworu, a member of IPOB Directorate of State. In widely shared messages across social media platforms, Nworu expressed gratitude to the Italian government and IPOB's Italy chapter, stating, "Thanks Italian government, thanks IPOB Italy. As long as IPOB is a non-violent freedom-fighting movement, the DOS has mastered diplomacy as the art of restraining Nigeria powers in subjugating Biafra. A permanent building allocated and authorized for the IPOB family for life." Other IPOB-affiliated accounts echoed the sentiment, with posts celebrating the allocation of a permanent building to serve as a central hub for coordination, community activities, and advocacy among Biafrans in the diaspora. Supporters emphasized that the facility underscores the effectiveness of IPOB's Directorate of State, DOS, in international diplomacy, while highlighting the group's commitment to nonviolence. This development follows IPOB's earlier establishment of liaison offices in Europe, including a contact office in Padova, Italy, reported in late 2023. The permanent facility is positioned as a secure base that formalizes the group's organized presence abroad, contrasting with the Nigerian government's characterization of IPOB as a security threat. The news spread quickly through IPOB networks and social platforms, prompting expressions of appreciation toward Italian authorities and IPOB Italy coordinators. For many in the movement, the allocation symbolizes growing international legitimacy and the resilience of IPOB's structures amid ongoing domestic challenges in Nigeria. I hope you are sharing this message as you are watching. This message is very, very important. It's supposed to go around. So please, don't withhold this information. If you receive it, make sure that your next door neighbor have access to this message. All the very, very important. At least, let all of us join hands in celebration of this landslide victory against the Zoological Republic of Nigeria. The announcement arrives amid IPOB's continued global push for a referendum on Biafran self-determination and the unconditional release of its detained leader, Mazi Nnamdi Kanu. Diaspora activities have maintained a peaceful focus, with supporters pointing to the stability of Biafran communities abroad compared to security concerns in parts of Nigeria. IPOB supporters and freedom lovers view it as evidence of successful outreach and disciplined diplomacy. Similar efforts in other European countries have bolstered the movement's international footprint. Whether this facility signals the beginning of wider European engagement with the Biafran cause remains uncertain. For now,
it represents a reported diplomatic victory for IPOB's diaspora operations and a tangible step in advancing the self-determination struggle on the global stage. Updates on this and related developments in the BIAFRAN movement will continue to emerge. Independent reporting on self-determination issues remains vital for understanding these evolving dynamics. In a significant... Okay, the end of the message. But we have another message here also. What Nnamdi Kanu told me in Sokoto prison. This one is coming from Lolo Keneko. But anyway, let me not waste much of your time. I would like you to listen to this clip once again. As it's playing, I can also interject by dropping my own voice also what I think concerning the matter. Because I say, oh yeah, now my people, if you don't mind, oh yeah, now let's go there. There's no time to tell time. Salachi Igbo ndị ọma njem ọnụ ọ bụ na m abụdoro onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu ana m asị onye biri ibe ya biri ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma ịghọtago lọlọ nne ka Chimezie ịgala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa yi asaa agbara asaa in fact Igbo dị mma eme ndị Igbo asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya Igbo adịnyere onwe ha ka ha riwa nsị ọnụ ihe abụcha ndị a azụ na Lagos bịazie na-emeji omume bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu Awụsa nwafọ Igbo bụ nwafọ Igbo azụ n'ala Igbo nwụju mmiri ara afọ na-eme ọtabiri onye nwanne na-enyere nwanne ya ka ihe eji mara ndị Igbo wee inye aka ndị a moto ruru 6 pụtasịa bịa bụrụ anyị ma eze ndị Igbo na Sokoto no Ọhaneze president na Sokoto onye isi ndị Igbo na Anambra onye isi ndị Igbo Anambra onye isi ndị Igbo Enugu ha ncha dị o steeti onye isi ha bịara Ọhaneze bịa akpọpụtasị amadi past ones moto ha ka eji kwọrọ anyị gasịa ha pụtakwaga nye anyị nri kpọrọkwa anyị kwọkwa anyị n'airport enweghị m any stress ịchọwa taxi ma ọ bụ anything so odo oge anya na ọ gaa na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya anyị wee fụ maazị obi tọọ maazị ụtọ njọ ya ụfọdụ ajụjụ nsị ya zie m ozi ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya nke mbụ m jụrụ ya si ya biko kedu ndị anyị na-eso eso kedu ndị awụọ m onye IPOB abụọ m onye ESN mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si ya kwado gyobasị mọchụ na ndị kwadoronu maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu and sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and ịtọ ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata ọ sị m na DOS na DOS bụ IPOB afro anya tata na onye nwa hiwere DOS ọkwa ya ma bụrụ onye isi DOS nsị ya biko ka ezi ihe kpatara iji wee nwee si DOS oge ịbara na nga ịpụta kwuo si onye a ga na-ege ntị bụ Simon Ekpa ebe ị nwere DOS ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyedikwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wesịa ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwere ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube
nụkwazi mgbe ọ pụtara sị na ihe abụghịkwa ihe asị mebe. Mgbe esi ya nke ọ dị mma, enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụmahịa dịka Avid, Rising Sun. Ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ. Maka na mị na onye isi ndị Avid ma ọfụma anyị dị mma, ọgwụ ya si ya ka eji ihe ojizi dịka akpọchapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu apụ ndị isi omepọnụ sị m na ọtụtụ compromise gị wee si oke compromise ya ọ bụzi otu gị na-ahụ ga-represent ọwụ iche na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma. Ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a, njụkwa ya si ya na ụmụnne ya na-emebi ihe, na ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme, na ụmụnne ya na-emebi ihe, na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo, ọ na-ede ọ dịgideze ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje pitipiti. Nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Okay, my people, I think I go in one yan one ayaga na eba tata. And the bottom line there is that on Achekowa that no one a direct message from Nnamdi Kanu in Sokoto prison when they went there for a visit, and he said that he rejected money demand for access, no authorization given to anyone because his brothers and those ones who claim to love him because of what they are gaining from going to visit or collecting aids from people, they claim to be his beloved brothers and sisters. So now he made it clear that none of them should ever collect dime from people that want to see him or want to visit him. You know, our people always turn every situation into a business arena, into a cash making machine. But anyway, I don't blame them. Yes, I blame the Nigerian government that cage Mazi Nnamdi Kanu. If not, how would they be able to be siphoning what is meant for somebody who is suffering under severe punishment of Nigerian government? Anyway, my people, I will go take a break and I can hear my voice again when I come back. Like, share, comment, and make sure you keep subscribing for more interesting videos. Please let us make sure that this video gets the required shares and required attention it deserves. Have a nice day. Kachineke meziokwu.